Die Erdevergest nichts im Frühjahr 1956 Grubbein Baggerfahrer am Rand des Dorfs Kleinworth in Sachsen-Anhalt tiefer als geplant. Das Erdreich war schwer, feucht, seit Jahren unberührt. Als die Schaufel auf etwas hart stieß, Glottmans unexten einen alten Stein oder Kriegsmittel. Docks was zum Vorschein kam, bracht den Motor zum Stillstand. Es war ihn knocken. Dan noch einer. Und schlieglich ihn kleiner, stark beschädigter Kinderschuh aus Leder, dessen schnell vom Rost zerfressen war. Innerhalb weniger Stunden war das Gelände abgesperrt. Die Volkspolizei traf ihn, gefolgt von einem Staatsanwalt aus Magdeburg. Die Nacken lagen nix chaotisch verstreut. Sie waren Jordnet, tief im Boden, sorgfältig mit Lem bedeckt. Kein Grabkreuz, kein Zeichen. Nur still der Gerichtsmies einer stellt fest. Die Oberst Stanton aus den von 1940 Jahren. Mindestens 3 Personen. Keine Kampfverletzungen. Keine Kriegsszenenworking. Jemand hat hier getötet. Und jemand hat sich seit gelassen. Der Name Arnulf Kessner taucht erstmals bielkufig auf. Nichts als Verdächtiger, sondern als Hinweis. Ein alter Dorfbewohner erinnerte sich, dass das Grundstück vor einem Gusen Kessner gehört hat. Ein Mann, der immer ordentlich war, auflig, hilfsbereit, zuverlässig, ein stiller Mann, sagt der Zuge, so einer tut niemandem etwas. Docs die Erde, weiter SPRACH.1938 DAMALS war Kleinworth Ort den Langkarten kam Erwinten. Ein paar Dutzend Häuser, Felder, ein Sigwerk, ein Werkstatt für landwirtschaftliche Maschinen. Dort arbeitet Arnulf Kessner, 29 Jahre alt, gelernter Maschinentechniker, Arnulf Sprachwenig. Sein Beugungen waren präzise, beinahe pedantisch. Werkzeuge lagen immer im rechten Winkel. Willspüren wurden sofort entfernt. Kollegen nannten ihn respektvoll, aber hey. Der Kessner lebt mit seiner Frau Margarete in einem niedrigen Haus am Dorfrand. Keine Kinder, keine Besuch, kein Lärm. Margarete war früher am gewesen, hat ihren Beruf jedoch aufgegeben. Niemand fragt nach dem Warum. Ben Saison sie oft schweigende am Geschenisch. Kein Streit, keine Zärtlichkeit, nur Routine. Was verband, war kein Gefühl, es war Barbaren-Stimmung. Arnulf Glottenordnung, Margarete Glotten notwendiget, und beid waren aber zut, das Menschen. Die Dinge wissen, die ihn nicht wissen sollten. Zu Problemen wurden, das erst Zeichen im Oktober 1939 verschwand Wilhelm Drosk. Ein Wanderhandler, der regelmäßig durch Kleinworth zog, hat zu viel gesehen, zu viel Fragen gestellt, aber die Nachts transportiert wurden, aber Papier on a Stempel. Aber Geruch aus der Werkstatt, man fand sein Lichni. Die Polizei notiert, vermutlich weitergezogen. Der Krieg hat begonnen. Munner verschwanden täglich. Arnulf waschen diesem Abend sein Hand länger als sonst. Margarete verbrannte Kleidung im Ofen. Keiner im Dorf hört einen Schrei. Keiner such nach einem Mann, der niemandem fällt, und tief unter der Erde begann etwas zu wachsen. Nichts sichtbar, nichts spürbar. Ein Spur, die Arbrochen Word, wieder ans Licht zu kommen. Denn die Erde vergisst nichts. Sie wartet nur. Arnulf Kessner. Arnulf Kessner wurde im Winter 1909 in der Nähe von Osterfeld geboren, als weiters eines Landarbeiters. Sein Mutter starb von einer Lungenentzündung, sein Vater sprach danach kaum noch. Im Haus herrscht still, keine Trauer, kein Trost, nur Arbeit, schon als kein viel Arnulf auf. Nix durch Grausamkeit, sondern durch Abwesenheit von Gefallen. Wenn ander Jungen lachten, beobachtete Wenn jemand weint, fragt nach dem Grund, nicht aus Mitgefühl, sondern aus Interesse. Lehrer beschrieben ihn als höflich, ruhig,
Mechanisch begabt, mit wirs Enserlect ersten Mal ein Dreschmaschine und baute sie feller frei wieder zusammenbn alert fra Maschinengeherrchenregeln. Menschen nicht, nach der Ausbildung zum Maschinentechniker so gewann Ort zu Ort, klein Dörfer, klein Werkstätten. Blieb nie lange, aber all hinterlieu denselben Eindruck, zuverlässig, sauber, korrekt. Niemand lud in ihn, niemand stieß in Weg. Arnulf bracht keinen He. Start. Begegnung mit Margarete 1935 lernt Margarete Wientik in einem Kreiskrankenhaus kennen. Reparierte dort einen Autoklaven. Sie arbeitet als Hebamme. Margarete war 4 Jahre älter, groß, schmal, mit einem Blick, der Menschen nicht sucht, sondern abskeizt. Sie sprach direkt. Ohne Höflichkeit. Ohne Wurm. Arnulf gefiel das sie Hört im von nackten Wallerschrei, von Kindern, die lebend kamen und Tatjingen, von Muttern, die denkbar waren und anderen, die hassen. Sie sprach darüber, als Ried sie aber wieder, man gut sich als, sagt sie einmal? Arnulf nickt. Es war der Moment, in dem sie verstanden, dass sie gleich dachten. Sie ihre Taten ein Jahr später. Keine Feier, keine GT. Nur ein Standesbeamter, 2 Unterschriften, ein Hinderdruck. Das gemeinsam Leben in Kleinworth galten die Kessners als seltsam, aber harmlos. Margarete hat aufgehört zu arbeiten. Offiziell aus Erschöpfung. In Wahrheit, weil sie wusste, dass sie keine Hilfe mehr leisten wollte. Arnulf arbeitet tagsüber in der Werkstatt, nachts reparierte Maschinenverbauern aus umliegenden Dörfern. Manchmal für a Weg und Commerce morgen zurück. Niemand fragt nach Rechnungen. In Kriegszeiten schuld Function, nichts Herkunft, was niemand wusste. Arnulf hat Zugang zu Dingen, die ander nicht wollten. Defekt gergt, alte Dokumente, persönlich Gegenstand verstorbene. Margarete ordnet dies Dinge, sortiert, vernichtet, sie verstand, why man spüren entfernt, nicht aus Angst, sondern aus Selbstverständlich. Der Entschlussels Wilhelm Drosk zu viel Fragen stellt, war es Margarete, dies erst sprach, a word nicht offeren. Sagt sie ruhig. Und a word wiederkommen, Arnulf antwortet nichts sofort. Dacht nach, aber Möglichkeiten, aber Risiken, aber Ordnung. Dann wurde ein Problem, sagte schließlich, es war kein Ausbruch, kein Streit, kein emotionaler Moment. Es war eine Entscheidung, weit ander. Logisch, notwendig, endgültig, nach dem Verschwinden Drausks Verschwinden und dort sich wenig. Arnulf arbeitet weiter, Margarete kocht, reinit, plant, Docs etwas hat sich verschoben. Arnulf stellt fest, dass sein Schlaf besser wurde. Margarete bemerkt, dass sie weniger triggert. Sie hatten ein Grenz überschritten und festgestellt, dass dahinter keine Schwierigkeit, sondern Ruf. Und Ruf war etwas, das sie beide schätzten. Sie wussten nicht, dass sie nicht beim ersten bleiben würden. Sie wussten nur eins, wenn man einmal Ordnung schafft, will man sie bewahren. Margarete Wientik glott nicht in Baschheit. Sie glotten folgen. Geboren wurde sie 1905 in Grlitz als Tochter eines Buchhalters und einer streng religiösen Mutter. Der Vater starb fra, die Mutter ersetzt die Trauer durch Disziplin. Gefühl galten als schwach, still als tuggend. Margarete lernt, zu hören, ohne zu reagieren, zu sehen, ohne zu urteilen. Als sie mit 17 beschloss, Hebamme zu werden, war das keine Berufung, sondern Logik. Kinder kamen, Kinder starben. Beides gehört zum Leben. Sie lernt schnell,
Daster Unterschieds wischen Überleben and Tod oft nur aus Minuten, Work zugen oder Entschiedungen bestend, and Entschiedungen Trafmargaredi Anna Zeigern. Die Jahr im Kreisalen den von 1930 Jahren Arbeit sie in kleinen Krankenhäusern and Nottenterkunfen. Die Nachtwaren lang, die Betten Wahl, Felgburten, Missbildungen, heimlich geberten Ledigerfrauen, Margareti Sadinge, aber die niemand sprach, manchmal starb ihn kind, manchmal half niemand. Sie bemerkt was Boinruhigen dessen sich selbst. Sie fällt keinen Schock mehr. Kein Entsetzen, nur Erleichterung, wenn ihn voll abgeschlossen war, als ein Jungmutter ihr einmal schreiend vorwarf. Nicht schnell Jenny gehandelt zu haben, dacht Margareti nur, das Ergebnis war dasselbe gewesen. Kurz darauf quittiert sie den Dienst. Offiziell wegen Erschöpfung. In Wahrheit, while sie verstanden hat, dass sie keinen Wort mehr in Redding sah, Hanna illusionär Narn verlangt nichts von ihr. Keinen Hey, keine Kinder, keine Erklärungen. Akzeptiert still sie. Sie akzeptiert seine Ordnung. Sie sprachen wenig, aber wenn sie sprachen, ging es Notwendigkeiten. Abel Kauf. Risiken, Margareti fortlisten, nichts auf Papier, sondern im Kopf, was existiert, was verschwand, was problematisch werden sie war es, dirkend, das drosk nix der letzt sein Word, das White Opfer 19 für one als Reinhardt ins Spiel, ein Wit, die Zeitweis bei den Kessners Ausschulf. Sie hat Jissy hen, why Margareti nachts Kleiding verbrannt. Sie hat Fragen gestellt. Zuviel Margareti lud sie Koffein. Das Gift war banal, in Reinigsmittel verdend, geschmacklos. Els klagt aber Magenkrumpf, starbs Tage später im Krankenhaus. Diagnose, led ins Mittelwerft. Margareti besucht sie nixt. Sie wust, das Fragen aufwarf. Arnulf vergrub die Persönlichen Gegenstand später hinter der Werkstatt, systematisch. Tief genug. Es war kein emotionaler AKT. Es war Abfallbesiedung, Routine nach. Els folgt ein Soldat auf Heimaturlaub, der betrunken zu viel halt. Dan ein entlassener Arbeiter, der Dokumente Jissy hen hat, die nichts existieren dürften. Tat war anders. Keine Muster, keine Wiederholungen, Margareti besten darauf. Muster bedeuten Risiko. Sie achtet auf Details. Wetter, Bodenbeschaffenheit, Geruch. Sie wust, wie schnell Fleisch zerfiel, wie lange Stoff hielt. Welch Metal Rosteten, Arnulf fort aus. Margareti entscheied. In Gedankmanchmal sa Margareti nachts am Geschenisch, and datcht nixt and die Toten, sondern and die Lebenden, and Menschen, die Redetten, die Suckten, die Fragen stellten. Sem fand keine Freud, aber auch keine Schuld. Wir verhindern Schlimmers, sagt sie einmal. Arnulf antwortet nichts. Hört das summende Kielschranks, das Gleichmagidgergush, das in Beruhit, sie wussten beid, solange sie kontrollierten, word nichts außer Kontroll geraten, Docs Kontroll hat Grenzen, und die begann bereits, sich Dinge zu merken. UNFALL. Im Februar 1940 starb Karl-Heinz Becher, offizial. Becher war ein Mann, der nicht heit sterben müssen. 40 Jahre alt, verheiratet. Zwei Kinder, arbeitet als Vorarbeiter auf einem nahegeligen Gut und kam regelmäßig in Arnulfs Werkstatt Gert reparieren zu lassen. Trank wenig, sprach aber viel, vor allem. Wenn glatt, intergleichgesinnten zu sein, und Becher glatt. Arnulf sei gemmend. Dem Mann vertrauen konnt. Der Feller an einem Kulten abend blieb, länger als geplant.
Die Reparators og sich hin, Draugen viel Schnee. Margareti bracht T, stealth die Tassen Wertlos auf den Tisch. Becher hat bereits getrunken. Nixt viel, abergenig, vorsichtig zu sein dot wunte bil kufig einen last wagen, den nachts gissy hen hat. Wunte ck, wunte, das a sich wundert, warum niemand papi verlangt. Wunte, das a nix doom say, Margareti hört zu. Arnulf bei Tiet weiter, als Becher lacht and sagt, man weighs Jani. Wenn man so as Urslan salt, wust Margareti, das as wieder ton word, die plan unges gab keinen Streit. Keine disk ussion dot in der Nacht lag Margareti watch and jing maglitchkieten durk. Een Messer war lot, Gift war riskant, Bcher war gessend, a trug schwer stiefel, Arbeit Tiet mitmaschinen, Maschinen versa GTN.am Naxenmorgen sagt Arnulf nur. Die Press muss werden. Margareti Nickte der Tag de Unfalls way tage Spader halbscher freiwillig in der Werkstatt. Arnulf bad in, die alte hydraulisch Press zu testen. Das Gert war alt, die Sicherung manipuliert. Nixt sicht bar, aber wirksam. Bitcher Butte sich vor. Een Ruck, een Kraken, sein Brustkorb vorda zrquetsch dot a war soffert tot, Arnulf schrie nach Hilf, Bauern liefen herbei, Margareti niet neven dem Körper, Berard and Kurs, schuttelt den Kopf, es ging schnell, sagt sie ruhig, Dier mit Lungendi Polize kam noch am selben Tag, een Mutter beamter, een notice Butch, Kurs fragen, Krieg bedutit Eil, Maschinen voll waren aufglicklich, die Press war alt, Beecher war kein Techniker, Arnulf hat einen guten Ruf, der Bericht vermerkt, tragischer Arbeitsunfall, Margareti kocht soba für die Wit, Arnulf half beim Tragen des Sarges. Das Dorf sprach von Peck, nixt von Schud, Nachwerkingen der Nacht nach der Beerdigung, reinit Arnulf die Werkstatt grundlicher als Jesuver. Setzt die Teil, zog Schrauben nach, stellt die Sicherung wiederher, Margareti Verbrantiebchers Notice Butch, das oft bei sich getrigen hat. Niemand was Davin. Niemand fragt danach.sie saisen Spader am Tisch. Das war sauber, sagt Margareti. Arnulf antwortet. Maschinen lugen nixt. Een Wendepunkt hat sich etwas verndert. Die Vorhergen Toten waren verschwunden. Ptcher war gestorben. Öffentlich, dokumentiert, akzeptiert. Das Dorf hat den Tod erklärt, ohne zu hinterfragen. Margareti verstand. Man muss nichts immer verbergen. Man muss nur erklären. And Arnulf verstand, das Ordnung nichts nur im Verstecken lag, sondern im Narrativ. Der Krieg ging weiter. Menschen starben täglich. Akten stapelten sich. Aufmerksamkeit war knapp. Für die Kessners begann ein Phase, in der ten nicht mehr nur notwendig war, sondern integriert. Undergendwo unter der Erde wuchs die Sammlung weiter. Nichts hastig, nichts chaotisch, geduldig. Die Gewenheit zwischen 1942 und 1944 starben in den umliegenden Gemeinden wir Menschen. Deren Tod niemand mighty nander verband, and genau das war der Plan. Erstes Opfer der Serie Hildegard Noak. 50 Jahr, ledig, ehemaligen Herren. Sie want allein and tauscht gelegentlich Leb in Smittel gegen Arbeiten. Margareti hat sie einmal am Stoff gebeten. Hildegard hat Jissy hen, was sie nixt heitzen sollen. In Fremdskleidungsstack, nachfolgt, mit einem Namen an Kragen, Margareti besucht sie erniet, mit Wien, Hildegard starb nachts in einer Überdosis Schlafmittel, der Arzt schrieb, Hirschwatch, niemens Weifelt, alte Frauen starben ständig, Zweits Opfer Oscar Bellman, 34, Hilfsarbeiter, geistig langsam, aber aufmerksam,
hat Arnulf beobachtet, why ein nachts grubben ausschab, Oscar stelt fragen, immer die selben, immer wieder, Arnulf lud in ihn beim Reparieren zu helfen, sier bei Tieten bis spät, als Oscar stolpert, fiel a Rucklings auf einen Betonboden, Arnulf flieht in Liegen, bis es zu spät war, der Bericht vermerkt, stirs durch Unachtsamkeit, dritts für ein Deserter angenommen, hat Essen gebettelt und Dokumente angeboten. Margarethi sah soffert, dassige suckt wurde, a war gef grillich nixt wegen Gult, sondern wegen Verzweiflung, sie gaben am Soba, Arnulf für in Einblick zur Naxenbahnstation, der Mann kam nie an, niemand sucht ihn, wird es für Franz Kallerk, 27, Buren, sie hatten der Nachtschrei gehört, siers hot Davin. Next lot, aber oft, Margarethi besucht bot Hilf bei einer Geberdan. Franziska vertraut ihr, zu spät. Der Tod wurde als Komplikation vermerkt. Ihn Muster an a Muster wir tot, wir unterschiedlich Umstand. Kein Zusammenhang, Margarethi besten darauf, das Tat anders sein must. Ander Ort, ander Zeiten, ander Ursachen, Arnulf fort Tagebuch, nixt mit Namen, sondern mit Abelbefen. Was funktioniert? Was riskant war? Was vermieden worden muste.sie werden besser, ruhiger, schneller? Der erst klein Feller im Herbst 1944 bemerkt Margarethi was unangenehmes, ihn Stockstofffeld, ihn Kinderschuh lag nix dort, wo a liegen sollt, Arnulf sucht lange, zu lange. Es ist nichts, seid de schlieglich, Margarethi weiter sprach nichts, aber sie wusst, nichts verschwindet einfach, geunundeten wurde kein AKT mehr. Es wurde ein FUNKTION. Sie schliefen gut, agen regelmäßig, sprachen über Wetter and Ernst, der Krieg tat, stid Branton, Menschenflohen, and in Kleinworth funktioniert als fast als. Den Gewenheit matcht ruhig, and Ruhe matcht unaufmerksam. Nach dem Krieg der April 1945 kam eine Ankündigung. Keine Sirenen, kein Held dentem, nur das langsam Verschwinden von Ordnung. Soldaten sagen auf, Akten verbrannt, zusten digiten lasten sich auf. Kleinworth blieb stehen wie ein vergessener Punkt zwischen Fronten. Arnulf and Margarethi beobachten den zusammenbrochene Emotion. Für sie bedeutet das Ende des Krieges nicht Befreiung, sondern Gefahr. Neue Behörden stellten neue Fragen. Alte Gericht konnten plötzlich wieder gewickt bekommen. Namen tauchten in fremden Listen auf. Margarethi verstand als erst, man must verschwinden. Anazu FLIEHEN. Darum zugim Sommer 1946 verkauften die Kessners ihr Haus. Schnell, unter Wort. Niemand wundert sich, Vieljingen. Sie sagen nach Langenrode, einer kleinen Gemeinde weiter Slitch, nun Teil der sowjetischen Besitzungszone. Arnulf fand Arbeit in einer volksiegenen Repertorstel. Sein Fähigkeiten wurden gebraucht. Fragen stellt man nicht. Margarethi meldet sich als Hochschulchilf an, später arbeitet sie gelegentlich wieder als Geberhelferin. Neue Nachbarn, neue Gesichter. Keiner kennt ihr Vergangenheit. Margarethi Verbranti was nach übrig war? Listen, Staffrest, Workzuge. Arnulf verschloss die Erde an alten Stellen sorgfältig. A glatt, SAGENUG.S war nix genig. Durabel den Dernst Kolby war ihn Zufel. Ihn Emiliger Lager ver Walter, der nach dem Krieg als Nachtwächter arbeitet. Hat Arnulf Jahr zuver Gissien. Nixt bei einer Tat, aber danik. Hat nichts gesagt. Nix DAMALS. In Langenrode erkannte Arnulf wieder. Zurst war es nur ein Blick, dann ein Nicken. Schlieglich ein Gespräch. Zu lang, zu genau. Kolby stellt Fragen aber früher, aber Kleinworth. Aber nicht. Margarethi bemerkt es sofort.
Erinert sich, sagt sie. Arnulf schwieg, a Walter Jordan, langsamer, versichtiger, wie leicht tat nichts, sagt Margarethi sah in lange an, Menschen tan immer etwas, in Mauert zuveel Colby starb and winter 1947, rutscht auf various dem Boden aus, schlug mit dem Kopf auf. A physiolin unfall, dox diesmal war es anders. In Jung hat Jissihen, why Arnulf Kolbiker zuver beglitet hat. Ein Nachbarin Erinertes each and Margarets bessic am selben Abend. Nichts concretes. Aber are you he die Volkspolisi notiert den Fall. Legt in auf. Aber der Name blieb. Die Illusion der Sicker Heidi Jarvergingen. Die entstand. Neue Ordnung, neue Parolen. Die Kessners passen sich an. Arnulf reparierte? Margarethi schwieg. Sie täten nichts mehr. Nichts aus Ruhe, aus Vorsicht. Margarethi glatt. Das seit als begrub. Arnulf glotten Erde and tief, beid Bersayen. Das Ordnung nor so lange hielt, why niemand began. Alte Linien überbinden. Der Anfang vom Ende 1955 wurde in Magdeburgin Junger Mittler versetzt. Leutnant Paul Gerstenberg, a glotten Acton, and zu Hunch, and Muster, Diander Bersayen, als man als Protokoll aus Langenrode siegt. Ihn Unfall an Azugen, mit zu vielen Zufglen, blieb heiren. Ihn Name wiederholt sich, ihn Beruf. Ein Vergangenheit, and dan kam der Bagger in Kleinworth. Die Erdef niet sich. Die Verbind Dunglutan Paul Gerstenberg war keen Mann für schnelle Schluss. A glot next in Intuition, sondern and Wiederholing. Als die Nachricht aus Kleinworth kam, nach Infant Babearbeiten, Lisa sich die alten Akten bringen. Nix nur die aus den Funziger Jahren, sondern als, was noch existiert. Was wenig war, Krieg bedutit Lucken? Nach Krieg bedutit schweigen.doch Gerstenberg wust. Wo Lucken sind, hat jemand aufgeräumt. Alte Namen, neue Bedutungen den Akten aus Kleinworth tauchten Marier Vermerkhoff, Verschwinden Personen. Unfgel an Azugen. Natürlich zu sich an vor Krankingen, and immer wieder derselb Name am Rand. Nie als Beschuldigter, sondern als Kontakt. Arnulf Kessner. MASCHINENTECHN IKER.GERSTENBERG markierte in Rat. Ein Techniker, der Zugang zu Gergden hat. Ein Mann, der ins Weiverschieden und Gemeinden lebt. Ein Mann, der Beimerer Anwurf Glen in dern Hay war. Kein Beweis. Aber ein Ax. Die Ries nach Langenrode Degerster für selbst nach Langenrode. A Walt Zen, why Kessner lebt. Das Haus war ordentlich. Zu ordentlich. Kein Garten. Der aus dem Rahmen fiel. Kein Gergasch. Kein Bessic. Margarethi fneet Deiter. Sie war hifflich. Ruhig. Fragt nix nach dem Grund des Besuchs. Sie bot Tian. Gerstenberg Lentov. A Batch die Hand. Ruhig. Sauber. Keine Nervosität. Arnulf kam später hinzu. Workt berischt, nix erschrecken, sondern rechnend. Gerstenberg stellt ein Fake Fragen. Aber Arbeit. Aber früher. Aber Kleinworth. Arnulf antwortet sachlich. Margarethi Ernst Prazis, zu Prazis, der erst Rissels Gerstenberg den Namen Karl-Heinz Wunte stockt Arnulf für einen Moment. Nur einen Atemzug. Margarethi bemerkt es und Bernam soffert. Ihn Unfall, sagt sie. Langher, Gerstenberg nickt. Aber hat den Brutsch Jissihen. Zu Semenfring der Verleseruk im Büro begann a zu verbinden. Was niemand verbunden hat, Maschinenvoll mit Technikern im Umfeld Vergiftungen mit medizinischem Wissen verschwunden. Menschen an Akten und immer wieder dieselbe Konstellation. Arnulf in dern Hay, Margarethi im HINTERGRUND ordnet die Toten nix nach Zeit.
Sonder nach Zugriffsmgl-ICHKEIT.Pieltzlich Ergebales sind.WIDERSTAND als Gerstenberg Grabbing in Kleinworth Beinträgt, wurde Agebremst. Alta Dorfbewohner Walten Ruth, vorgesetzt die Walten keine Skandal aus der Kriegszeit. Vergangenheit ist Vergangenheit. Sagt man im Gerstenberg antwortet. Vergangenheit liegt nur tiefer. Der Beschlusser erhielt schließlich die Genehmigung für ein Zielgrupping. Kein großes Aufsehen. Kein Press-Zug nur Erde. Schaufeln, Geld und etwas Sagtem. Das die Erde diesmal mehr Preis geben wird als Nacken. Denn wir lange genig Ordnung winkt. Vergest irgendwann, das Ordnung sichtbar wird. Die Beweise die Grabbingen in Kleinworth begannen unspektakulär. Zwei beamt, drei Arbeiter, kein Absperben für Neugierig. Offiziell ging es Alta Kriegsrest. Inoffiziell West Gerstenberg, das jeder Spatenstich in Risiko war, für die Wahrheit. Schon ams weiten Tag fanden sie Stoff, nichts werdet. Sorgfältig gefaltet, in Kinderhemd, in Demenschel, and derenter, nacken, sauber getrennt, nichts zerstreut, der Gerichtsmies einer best tigt, kein Bombenschaden, keine Tierfraspieren, systematische Ablage, Gerstenberg schloss die Augen für einen Moment. Das war kein Zufall. Das war arbeit. Die Identification nach Fortzern Herren Hildegard noch. Ein Schnellpass zu Els Reinhardt. Der Kinderschuh, niemand was zunächst, wenn Gehart, bis ein alte Frau sich meldet. Zeigernd, bestimmt, meine Tochter trug so einen. Bever sie starb. Der Tod war nie registriert worden. Der Druckstei Gerstenberg ließ die Kessners erniet vorleden. Diesmal getrennt. Arnulf blieb ruhig. Wiederholt dieselben Sitz. Wust, das Wort nur dann gefährlich waren, wenn sie neu waren. Margareti hingegen von der die sich, nicht huserlich, sondern in den Pausen zwischen Antworten. Sie korrigierte sich. Irgendst zu viel, wordt niet aussigen. Die niemand angegriffen HATTE.GERSTNBRG bemerkt es. Sie haben Erfahrung mit dem Tod, sagte Bielkufig. Margareti nickt. Jeder hat das. Doch ihr Hand lagen nicht mehr ruhig. Der Durchbruch bei einer Durchsuchung der Werkstatt fanden sie in als Werkzeug gereinigt, aber nichts genig. In einer Sicht beren real steckten Textilfasern. Identisch mit den Funden aus dem Boden, dann fanden sie etwas Entscheidens. In Stockstoff, klein, abgeschnitten, in Kinderschuh, Anna Gegenstuck, Margareti Erkenten Soffert, and Wust. Das Leugnen sinnlos Jordan war der Zusammenbruch in der dritten Nacht der Sprach sie.nicht aus Kontroverlist, erklärt, ordnet, rechtfertigt. Sprach von notwendiget, von Chaos, von Menschen, die zu Risiken werden. Arnulf hört es später aus dem Protokoll. Wust, das es vorbei war, die festnehmige Verhaftung war ruhig, kein Widerstand, keine Wort. Arnulf zog sein Jack an, als Jazer Arbeit, Margareti blickt nichts zurück. Gerstenberg sah innen nach und Wust, das Schlimmst war nichts das ten. Es war die Selbstverständlich. Mit der SGESCHAH und nun wird ein Gericht entscheiden. Obordning Gemmels recht gewesen war. Das Urteil der Prozess gegen Arnulf und Margareti Kessner began im November 1957 im Bezirksgericht Magdeburg. Ohne Öffentlichkeit, ohne Press. Der Stadtwald kein Aufsehen, sondern Abschluss. Die Enklage lautet auf Mehrfachenmord, Totschlag und Schwerverletzung der sozialistischen Ordnung. Die soll der Opfer wurde offiziell mit Sex angegeben? Inoffiziell wust man, das es mehr waren. Docs Beweis kannten Grenzen. Arnulf sah aufrecht.
Hand gefaltet. Blick Gerados. Margarethi saw still. Ihr halting war korrekt. Fast diszipliniert. Sie trugen keine Schuden den Gesichtern. Nur Muttiget. Die Beweis von die Staatsanwaltschaft präsentiert. Nach Infandaus Kleinworth Textilversern aus der Werkstatt Zugenossigen aus zwei Gemeinden Margareds eigens Gestend nicht Verteidigung versicht. Arnulf als Mittelger Darza Stellen. Als Werkzug einer dominanten Frau. Margarethi hingegen wurde als kalt, berechnend, gefgrillich beschrieben. Arnulf weiter sprach nichts. Margarethi lacht einmal leise. An sagt sie. Heit ich nichts umsetzen können. Die Gegenseite Entlarvungen einer der letzten Sitzungen sprach Arnulf zum ersten Mal aus für etwas dat a sprach nichts aber schuld. A sprach aber Ordnung, aber Chaos, aber Verantwortung. Jemand must entscheiden. Sagte, wir haben entschieden. Margarethi weiter sprach im Nichts. Irgends nur. And wir heiten es wiedergetten. I'm Saul wurde es still. Das Urteil am dritten Verhandlungstag verkündigt das Gericht das Urteil. To destraf durch in Verhaftung für beide Angeklagten. Keine Berufung. Keine Need. Director sprach von außergewöhnlicher Gefährlichkeit und vollständigem Fellenmenschlicher Ruhe. Arnulf nickt. Margarethi schloss die Augen. Die letzte Nacht sie verbrachten die Nacht getrennt. Kein Abschied. Keine Brief. Margarethi schlief kaum. Arnulf schlief am Morgen wurde das Urteil vollstreckt. Anna Wort, Anna Publicum, Anna ERINERUNGSTAFL.NACHOLGERSTENBERG war nichts anwesend. Las den Volksbericht später. Legt ihn auf, schloss die AKTE und schrieb mit Bleistift auf den Umschlag. Ordnung ten. Doch selbst das fällt sich unvollständig an. Den Ordnung hat hier nichts gerettet. Menschen hatten es getan dort mit Ruhe, mit Überzeugung, mit System. Was bleibt im Frühjahr 1958 wuchs auf dem Gelände in Kleinworth Wiedergras. Die Grabungsstelle war eingeebnet. Die Erde feststampft, als heit man ihr befohlen, sich zu erinnern, und dann zu schweigen. Kein Schildweis daraufhin, was dort gefunden worden war, kein Kreuz, kein Name. Die Toten wurden in Akten geführt, nichts im Gedächtnis des Dorfs. Nach dem Urteil Arnulf und Margarethi Kessner verschwanden aus der Welt so leise, wie in ihr Geleit hatten. Ihr Namen wurden aus Registern gestrichen. Das Haus in Langenrode Beckham neue Bewohner. Die Werkstatt wurde umgebaut. Nur wenig wussten, was wirklich geschehen war. Und noch weniger wollten SWISSEN. In Kleinworth sprach man später von schweren Zeiten, von Krieg, von Verlusten, nichts von Mord. GERSTENBERG Paul Gerstenberg wurde versetzt. Keine Beförderung, kein Tadel, hat seine Arbeit getan, und was geschehen. Das nicht mehr los WURD. Fort weiter Ermittlungen. Aber nie wieder mit derselben Ruf. Misstraut einfachen Erklärungen. Unflehen. Zufgeln. Menschen. Die so ordentlich wirkten. Manchmal dacht an Margarets Stimme im Ver. Nichts lot. Nichts what end. Überzut. Wir heiten es wiedergetten. DIESER Satz verlieh nichts. Die letzte AKT 1962 erhielt Gerstenberg einen anonymen Brief. Kein Absender. Nur ein Satz. Nichts wurde gefunden. Der Brief fort zu nichts. Keine neuen Grigber. Keine weiteren Beweis. Vielleicht war es nur jemand, der Unruhstiften wollt. Vielleicht hat jemand etwas gewusst. Gerstenberg legt den Brief zu den alten Akten. Schloss nichts mehr. Was die de Begelter später? Bearbeiten an einer anderen Stelle fand man erneut Nacken. Weniger, älter, unvollständig.
Dörfern nie official mit den Kessners in Verbindung gebracht, zu wenig Beweis. Zu viel's die der hat behalten, was Menschen vergessen wollten. Schließlich hat geglaubt, Ordnung sei Schutz. Margareti hat geglaubt, not when diget se rechtfertigung. Beid hatten sich geirrt. Denn das Gefgerlichsten innen war nix die Gult, sondern die Überzeugung. Im Recht zu sein dot and genau Deschelberenert sich niemanden Gesichter dot nur und das, was man Jahr später aus der Erde holt?